Καλησπέρα σας. Ξεκινάει η δεύτερη συνεδρία, η οποία επικεντρώνεται στην παρουσίαση του World Energy Outlook 2024 του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ΙΕΑ, της περίφημης ενεργειακής βίβλου, που κάθε χρόνο αποτελεί το σημείο αναφοράς για τον ενεργειακό κλάδο. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με την παρουσίαση της έκθεσης από τον κύριο Οσκάρας Ασλάουσκας, Energy Modeler και αναλυτή του IEA, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συζήτηση των βασικών συμπερασμάτων μεταξύ της ενεργειακής αγοράς. Mr. Aslauskas, the floor is yours. Thank you very much. Very happy to be here. Thank you, IENE, for inviting IEA to be here. And as I learned for the 15th year in a row, IEA is here to present the World Energy Outlook. And thanks again for inviting us. And yeah, happy to be here. So my name is Oskar Slashauskas. I am energy modeler at the International Energy Agency. I work in the World Energy Outlook team, and less than a month ago, we released the flagship publication of the IEA, which is called World Energy Outlook. And so let's start the presentation with acknowledging the juxtaposition between currently elevated geopolitical and energy security risks and the underlying energy market balances that are easing at the moment. And that is visible for the oil market, for example. In 2023, spare capacity of crude oil production has increased quite significantly, and today it stands well over 5 million barrels per day. And this is not including some of the key producers like Russia, Iran, or Libya. And that is a good indicator of a well-supplied market, and we project that this indicator is set to grow by the end of this decade. Now, for the gas markets, it's a bit different. Currently, they are quite tight, but with a new wave of LNG capacities coming online from the end of next year, and not all of this LNG finding immediate home, we project that the utilization factor of LNG capacity will decline from around 95% today to 80% by 2030. And that is, again, giving a nice buffer zone when it comes to the supply of this energy source. And that is not only for oil and gas. For solar PV modules, for example, in the last 5 years, the deployment increased of solar PV modules, deployment increased by around 4 times, but at the same time, manufacturing capacity increased by 6 times. So again, for solar PVs as well, we have a strong overcapacity, and the story is really quite similar when it comes to batteries. So this really paints a picture of a scenario where we're entering into a new market context, one where we have a potential for downward pressure on energy prices, and one where energy suppliers will have to intensify their competition for the end consumer. But there are a couple of caveats to mention, and one big caveat here is the Strait of Hormuz. With the current geopolitical tensions rising in the Middle East, and with conflicts gradually escalating, Strait of Hormuz becomes a real choke point when it comes to getting access to this previously mentioned spare capacity of crude oil production. And it really limits the safety net that this spare capacity provides, as most of it is actually based in the Middle East. It's similar to LNG. A lot of LNG that is coming online is in Qatar, and Qatar as well uses Strait of Hormuz to get LNG into the international markets. Now, for clean technologies, the caveat is a bit different, and that is concentration of manufacturing capacity in one individual country, and that country is China. And this really raises the risks, even as geopolitical tensions, extreme weather events, or an accident in a manufacturing facility could then limit the access for these clean technologies. So
overall message here is that we are entering into a new market context in the coming years, which has a potential to reduce energy prices and kind of give more breathing space for the consumers. But at the same time, there's really still no place for complacency when it comes to energy security. And let's look a bit more into the oil and oil outlook. So since 2015, oil demand grew by around 5.5 million barrels per day. Most of the growth came from China. It accounted for actually 90% of the growth in this period. But oil demand is facing challenges. And the main challenge there is electric vehicles. This year in China, we are expecting electric car sales to reach a share of around 45%. So nearly every second car sold in China this year is electric. Globally, we are projecting that this year EV sales will reach around 17 million. And then by 2030, we project that EV sales increase to 40 million per year. And by that year, we estimate that nearly every second car sold globally will be electric. And that cuts deep into the oil demand, into the global oil demand. We project that by 2030, EVs will reduce the global oil demand by around 6 million barrels per day. And that brings one of the key messages from the previous video, and then we stand firmly this year again, that global oil demand will peak before 2030. And that is in our STEPS scenario, which is basically a scenario looking at the current policies and the current market, and assuming that no new policies will be put in place, which will not be the case, and new policies will be put in place, but that might only escalate the reduction in oil demand. And so in our projections from 2023 until 2030, most of the oil demand growth comes from India, Southeast Asia, and Africa. But these economies cannot really replace the growth that was given by China in the previous decade. But there are several uncertainties. And the big uncertainty here is the pace of EV sales. Especially, I guess, today, this uncertainty becomes a bit less of uncertain, as Trump is set to win the US election. We can now a bit more firmly adjust our STEPS scenario and maybe have this assumption of actually a bit slower EV sales. And so we model this assumption in this year's video. And we estimate that if EV sales are to be slower in the United States of America and in Europe, the global oil demand by 2035 would be around 2 million barrels of oil per day higher than in the STEPS scenario. And that still gives a strong message. Even with this uncertainty, we are still projecting a peak in oil demand in the coming years. And there are even more uncertainties, but positive ones in this case. There are a possibility of faster EV sales, especially in emerging market and developing economies, as there are EV manufacturing capacities that are not fully utilized, and so there is a possibility of more EVs actually being sold in emerging markets than we project in the STEP scenario. And the next slide here is on LNG. So let's look a bit more into the outlook of LNG. So as mentioned before, we are expecting this huge influx of LNG to come online. Most of this growth is coming from United States and Qatar. Both of these countries nearly double their LNG export capacities by 2030. But there still are few questions where this LNG will find home. Historically, most of the growth in LNG demand was coming from European Union and China. European Union, particularly after Russia's full-scale invasion of Ukraine. And then China became the biggest LNG importer in 2023. But there are
quite a few uncertainties about the projected demand of LNG growth in these economies. Both of these economies are the leading investors in renewables. They're really set firm to follow the path of investing in renewable capacity, in expanding EV fleets, also investing in efficiency. And so we project that most of the LNG demand growth in the coming years will come from India and Southeast Asia. But both of these economies are very price-sensitive economies, and LNG is a premium fuel, especially if you consider the investments made into the expensive liquefaction facilities. And so there are doubts if this LNG will be cheap enough, so to say, to allow these emerging economies to fully absorb the available capacities. The price would have to fall to the level where it could compete against local renewables, local coal. And so it could then enable more coal to gas switch in industries in these economies. And that is a big if. But not all markets are well supplied. Not all sectors are in abundant supply, and that is not the case for critical minerals, for example. We conducted a detailed analysis this year to look into the existing and announced projects of these different key critical minerals from today until 2035. And what we find is that investments are picking up. Especially it is the case for nickel, cobalt, graphite, but it's not the case for copper, for example, a key mineral when it comes to electrifying our economies. And then it becomes a bit more worrying when we look at the projected demand for these minerals. And then we see that there is a gap opening up between where we are going in terms of our current policies and what actual announcements and projects are being put in place when it comes to critical minerals. There is this gap opening up, and IEA is really trying to send a signal right now that investments in more mining, more refining capacities must take place to close this gap. We need to also think about innovation, more efficient battery pack design, for example, also more recycling to reduce the primary demand of these minerals. And also, looking at the announced projects as well, we see that, for example, for copper, nickel, and cobalt, more than half of the announced projects to 2035 are, again, based in the current leading suppliers of these minerals. And for graphite, over 90% of the battery-grade graphite is based in current suppliers, in current leading suppliers. So really, even as we look forward, energy security for critical minerals is a big concern for the IEA. And now I'd like to switch topics a bit and look into China. No other country in the past 2 decades shaped the energy markets as much as China did. And China's energy system is changing. Today, China is one of the most electrified economies in the world. On aggregate, it's more electrified than advanced economies. And that is for many reasons: electrification of light industries, manufacturing capacities, also policy reasons. Due to local air pollution, the electricity demand for heating in buildings really increased in China in the previous years. And we see that this trend continues further to 2035. And by that year, China's electricity demand accounts for 35% of its total energy demand. And on aggregate, and it becomes, again, more electrified economy by that year than advanced economies. And if we look at the electricity demand that is added in China's system from 2023 until 2035, we see that this amount of electricity is equivalent to the current electricity demand of the United States of America. So that is a huge growth, and it's really important for everyone in the world to kind of follow that and to track how China fuels this growth. Now, China is also a key player in oil markets. It is the biggest oil importer in the world. In 2023, China spent $500 billion to cover its energy import bills.
And electric vehicles, again, can put a lid on this growth of bills. As mentioned before, China's EV sales are really spectacular this year, and we project the same in the coming years. And so we estimate that by 2035, EVs in general in China help the country avoid around 5 million barrels per day. And that really puts China's oil demand by 2035 to the level that is approximately equal to the one today. And that is, again, one of the key reasons why we are still projecting the peak in oil demand, and China is probably the most important country that is leading this. And then we look at the coal markets. As all of you know, China is the main coal consumer today. Its coal demand is more than half of the global coal demand. There are some positive trends in China. For example, its coal demand in industry already peaked. But it is not the case for the power sector, and that is the main reason why China today is the biggest CO2 emitter in the world. And looking onwards, we see that massive growth in solar PV, in wind, also in nuclear, puts an end to this, and Chinese coal demand in the power sector peaks in the coming few years, and it also reaches a peak, therefore, in China's total economy. And so that is good news because, again, as mentioned before, depending how China will fuel this electrification, how China will move forward, will really matter immensely when it comes to the global CO2 emissions. But not only China is electrifying, really all of the world is in a process of electrification, so much so that the IEA's executive director called that we are actually moving, starting to move to the age of electricity. We had the age of coal, the age of oil currently, and we are in a process moving to the age of electricity. In the past 2 decades, electricity demand globally grew twice as fast as the total energy demand. And we project that from today until 2035, electricity demand grows 6 times as fast as the total energy demand, as more electrified economy is more efficient economy, so you need less energy to fuel the service needs. And that basically means that, on average, every year, from today until 2035, the global electricity system adds additional 1,000 terawatt hours of demand, which is basically equal to the current electricity demand of Japan. And what are the regions that are fueling this growth? And again, China here is the key one. Also, we see a bit of a shift in advanced economies after a decade of plateau in electricity demand. We are projecting a growth there, but also other emerging markets and developing economies. As the income in these countries rise, as heat waves intensify, we project a huge growth in cooling demand in these countries, and also in growth of other appliances, as there will be in our projections around 300 million people connecting to electricity grids additionally by 2035 in these emerging markets and developing economies. So again, growth comes from the building sector immensely, from the cooling needs, but also electrification of industries. But there are also new uses that increase this electricity growth, and that is electric vehicles. Again, we see growth coming from heat pumps, from data centers, and just from wider use of AI in general. And now, after we looked at the electricity demand, let's look at the electricity supply. And what we are seeing right now in the power sector is probably the biggest transformation seen in the energy sector, and that is due to solar PV and wind. We project that from 2023 until 2035, solar PV generated terawatt hours increase 7 times, and wind generated electricity triples. And that is thanks to policy support. There are around 150 countries around the world currently that are supporting these renewables, but also due to the fact that both of these technologies are becoming one of the cheapest sources of electricity in any market.
And since 2010, the cost in solar PV declined by around 90%, and in wind around 70%. And so this really gives us today a technology that is really cheap to generate electricity. Then we look at other clean technologies that are also picking up. Hydro, for example, also nuclear. IEA estimates that next year will be the year as nuclear reaches a new record in generated electricity amount, and that continues to grow as many countries around the world are starting to shift their policies when it comes to nuclear. And that's, combining all of this, we estimate that clean electricity's share in the power sector increases from around 40% today to nearly 70% by 2035. And that puts coal-generated electricity into decline, reducing coal demand in the power sector globally by around a third by 2035. And that also helps natural gas reach a peak by around 2030, and then you can see a plateau further on, as still natural gas is a vital fuel when it comes to helping out renewables in the electricity grid. Renewables are variable, and so natural gas it still remains a very essential energy source to help balance the grid. And so a new picture emerges here. By 2035, solar PV, actually even earlier than that, solar PV becomes the biggest source of electricity globally, and wind becomes the second biggest source of electricity after solar PV, as it takes over coal by 2035. So some positive news as we look forward to the future. On the other hand, last year, even with all of this growth in renewables and some positive messaging, last year was not as positive when it comes to CO2 emissions. Still, they reached a new peak. They increased by 1% in 2023. And now 2024 is set to be the hottest year in the recorded history. And in our STEPS scenario, in the current policy scenario, we are expecting an imminent peak in CO2 emissions, in global energy-related CO2 emissions. Yet, as you can see from the figure here, the decline after the peak is reached is really not fast enough to put us on track to the net zero emissions by 2050. And so, understanding that, global leaders convened in Dubai actually it was this year, in COP28, and so they agreed it was last year. And so they agreed on key targets that, if reached, they can put us back on track to the net zero emissions. And the key targets agreed in COP28 were doubling energy efficiency improvements and tripling renewables capacity by 2030. And again, if fully implemented, these two targets can close the gap between our STEP scenario and the net zero pathway scenario by 2/3, only these two targets. And STEPS, for example, is very close to reaching one target, to tripling renewables capacity by 2030. We project that STEPS reaches around 2.7, factor of 2.7 increase in renewables capacity. But as you all understand, capacity is not equal electrons, and so we really need enabling infrastructure to help us turn those capacities into electrons and actually fully implement the COP28 targets. And one enabling infrastructure, I'm sure you all will know this answer, this is grids. We estimate that we have to build or refurbish around 25 million kilometers of grids from today until 2030 to kind of get closer to the full implementation of the COP28 targets. And then this number needs to increase to 55 million by 2035. And then further on, another key enabling infrastructure is energy storage to help uptake this huge growth of variable renewables into our electricity systems.
And so we estimate that by 2030, the global storage capacity must increase to 1,500 gigawatts. And around 1,200 of these gigawatts would have to come from battery storage. And so this means that battery storage would have to increase around 15 times. And that is a daunting task, but this is something that was already achieved by solar PVs since the Paris Agreement. So there are surely reasons to be hopeful. And so really consumer choices and government policies will have huge implications as we move forward. But let's not forget that still we have keys to achieving net zero emissions by 2050. The pathway is still theoretically open, and that pathway means more secure and more climate-friendly future. And with that, I really thank you for your attention, and I give floor back to our moderator. Thank you very much. Thank you very much. Τώρα να καλέσω τους ειδικούς με τους οποίους θα κάνουμε μια συζήτηση για τα συμπεράσματα της έκθεσης. Καλώ τον κύριο Κώστα Θεοφύλακτο, Γενικό Γραμματέα του ΙΕΝ και Πρόεδρο της Επιτροπής Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Ινστιτούτου. Τον κύριο Γιώργο Στάμτσι, Γενικό Διευθυντή του ΕΣΑΗ. Τον κύριο Παναγιώτη Παπασταματίου, Γενικό Διευθυντή της ΕΛΕΤΑΕΝ. Τον Dr. Charles Zellina, CEO Fellow του Atlantic Council στη Μεγάλη Βρετανία. Και μαζί μας διαδικτυακά θα είναι ο Dr. Leo Drolas, Independent Energy Consultant στη Μεγάλη Βρετανία. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς με ένα σχόλιο σας, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, για τα συμπεράσματα της φετινής έκθεσης, πώς σχολιάζετε εσείς, ο κύριος Θεοφύλακτος. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Do you have a translation or you want me to speak in English? Is that? If you can, we can ask you to... Yeah, all right. Okay. First of all, I have to say that in 9 slides, you show us everything. And that's something for us that we are preparing the Southeast Europe outlook for the future. That's one comment. The second comment is that I came, before coming here, I have some notes. I didn't have time to read the whole thing. It was 400 pages. So I pay a lot of attention to the executive summary. In the executive summary, you have some one sentence, for example, that say markets for traditional fuels and for clean technologies are becoming more fragmented. And I noticed that this is something that a lot of scholars, they are discussing that. For example, in a recent article in the Foreign Affairs by Dizzy Bryan, of MIT fellow, he said that for decades, global integration of trade, of energy, of politics, of technology was seen as a natural law. Today, integration has been replaced by fragmentation. And that's something very important, to see it, how it's changing, and it's changing fast. Another point that I have to make is that you talk about, in the executive summary, the amount of money needed for going to the green transition. Still from the same article, I saw that in United States, only in 1 year, investment in emerging energy technologies as hydrogen power and carbon capture and storage jumped by 1,000% between 2022 and 2023. Manufacturing investment in the battery supply chain went up to 200% over the same period. Those are not numbers. This is tendencies, so where we're going. And that's very important to see it. And I believe
that with the notes that I took from your presentation, that LNG will increase in the coming years. Even projected uptake of EU slows in key markets, a peak in oil demand remains on the horizon. So everything that we've done, we need more effort to achieve a green transition and at least going in the path of green transition. And if you take in that the new things happening last night with the election of Trump as a president, I don't know if the future is bright or having a little bit of darkness inside. Thank you very much. Sorry, I have prepared the comments in Greek. So, 4 σημεία θα ήθελα να σημειώσω εδώ πέρα όσο αφορά την έκθεση. Το πρώτο είναι ότι έρχεται σε μια περίοδο αβεβαιοτήτων και οι πρόσφατες εξελίξεις δεν συνάδουν ότι θα μειωθούν αυτές οι αβεβαιότητες. Η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την κλιματική αλλαγή. Έχουμε ξεκινήσει μια ενεργειακή μετάβαση και μια συνολική πράσινη μετάβαση. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε γεωπολιτικές εντάσεις σε πολλά μέρη του κόσμου. Στην ίδια μας τη γειτονιά έχουμε 2 πολέμους σε εξέλιξη. Το δεύτερο σημείο, αυτό που θέλω να τονίσω, είναι ότι η έκθεση η φετινή δίνει μια πολύ μεγάλη βαρύτητα στην ενεργειακή ασφάλεια και αναδεικνύει το ότι η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να διατηρηθεί ως κόριο οφθαλμού στη διάρκεια αυτής της ενεργειακής μετάβασης σε όλες τις περιοχές του βασιλείου της ενέργειας. Το τρίτο σημείο έχει να κάνει με τη νέα φάση της ενεργειακής μετάβασης, όπου η IEA μας δείχνει ότι θα έχουμε μια επάρκεια και σε καύσιμα και σε τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας συνολικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς εδώ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχει η επάρκεια και μάλιστα η αύξηση του LNG, του παγκόσμιου εμπορίου LNG, διότι θα συνεχίσει για τα επόμενα 10-15 χρόνια να είναι το μεταβατικό καύσιμο στη διάρκεια της ενεργειακής μετάβασης. Και το τέταρτο και τελευταίο σχόλιο, θα ήθελα να μείνω στην διαφάνεια όπου είδαμε την τεράστια, την αλματώδη αύξηση των τεχνολογιών πράσινου ηλεκτρισμού για τα επόμενα 10 χρόνια, ειδικά των φωτοβολταϊκών και των αιωλικών, 2 τεχνολογιών κειμενόμενης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τη σημαντική αύξηση στις μπαταρίες, αλλά και τη σταθεροποίηση στην παραγωγή ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο, κάτι που δείχνει ότι ειδικά σε αυτή την δεύτερη, την έντονη φάση της ενεργειακής μετάβασης, θα χρειαζόμαστε μία ελεγχόμενη πηγή με όσο δυνατόν μικρότερες εκπομπές προφανώς διοξειδίου του άνθρακα για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την συνολική ενεργειακή μετάβαση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπασταματίου, η σειρά σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Για να μην επαναληφθώ με τους προλαλήσαντες, ας φωτίσω ένα άλλο σημείο που εμένα μου έμεινε από την έκθεση και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι επαναλαμβάνεται και αναδεικνύεται και στις εκθέσεις των προηγούμενων ετών. Και αυτό είναι ότι η ενεργειακή μετάβαση πηγαίνει πάρα πολύ αργά, οι δυσκολίες είναι τεράστιες και είμαστε σίγουρα πίσω από τις διεθνείς συμφωνίες και τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Με την εξαίρεση του ηλεκτρισμού, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παραμένουν ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι του παγκοσμίου ενεργειακού ισοζυγίου και για να το δέσω αυτό, να το συνδυάσω λίγο με την ελληνοποίηση που είναι το δεύτερο round, ο δεύτερος κύκλος ερωτήσεων, νομίζω, Χάρη, που θα κάνεις, νομίζω ότι αυτό στέλνει ένα μήνυμα. Δεν υπάρχει κάποια διεθνής συνωμοσία υπέρ της ενεργειακής μετάβασης και υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεν υπάρχει κάποια ελίτ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η οποία πιέζει ενάντια στη βούληση των λαών και της κοινωνίας για αυτό το δρόμο. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει.
Τα νούμερα λένε ότι χρειαζόμαστε να πάμε περίπου στο 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκόσμιες επενδύσεις για να παραμείνουμε on track, για να επιστρέψουμε on track στο σενάριο της ενεργειακής μετάβασης. Και τα νούμερα λένε ότι υπάρχουν 5,9 τρισεκατομμύρια επιδοτήσεις στα fossil fuels ετησίως. Επομένως, για να, εντός εισαγωγικών, επειδή λέει και ο πρόεδρος Τραμπ σήμερα, για να λαϊκίσω και εγώ λίγο, η δύναμη της Επανάστασης είναι η ενεργειακή μετάβαση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το κατεστημένο και η ελίτ είναι η άλλη πλευρά. Ωραία. Κυρία Έλληνα. No, I mean, let me start by saying that IEA scenarios are a good source to inform future policies and strategies, but they are not predictions of future outcomes. They're based on scenario modeling that assumes that country policies, goals, targets will be delivered. But that is not quite the case. It doesn't work that way. Reality is different, and I will say why. Also, many countries of the world use small amounts of energy. And as standards of living get better and better, demand increases. And I will mention that as well. There are many challenges to what Oscar has presented. And I'm sure he's aware of those. He presented some of the sensitivities. But let me start by talking about the inability of countries to deliver. A recent report by the United Nations concluded, made an assessment in 2023 that led to COP28, concluded that nationally determined contributions, which are pledges to reduce greenhouse gas emissions, are not likely to result in change rapid and impactful enough to alter the world's trajectory for the next few years or decades. They were far behind in achieving these things. And it carries on. There is a disconnect between the interests of developing and developed countries. Developing countries are moving fast, yes. Developed countries, especially in the global south, have a long way to go. You mentioned some of the funding needed. Massive amounts of new funding is needed to bring these countries online. If that funding doesn't materialize, it will not happen. As you remember, COP16 on biodiversity concluded recently without a result because they couldn't agree on funding. So it's a problem. Funding is a problem. But also, I mentioned before the growing needs for energy. So if we take South Asia, Africa, and Central and South America together, they comprise more than 50% of the world's energy. And yet, they use between 30 and 40% of the world's average energy consumption so far. But their standard of living is increasing. And we see it in India. India aspires to become a major power. If that 40% were to become 100%, just to reach the world average, not go above it. And at the same time, with growing populations, the amount of energy the world will need to increase by 30% between now and 2050. That's a huge increase. Renewables alone cannot provide it. All forms of energy will be needed to provide it, including gas, including even coal. And we have other problems. I'll mention a third problem, and I'll stop there. Climate change is changing the global climate. We have long periods of drought, long periods of low wind speeds. Right now, for example, last week, we have these two happening at two parts of the world. In Northern Europe, wind speeds were very low. In the UK, that had to be replaced by gas. Gas utilization went up tremendously last week in the UK because wind couldn't work.
In Brazil right now, they're increasing the import of LNG and coal because hydro is not working. There's a drought. These are issues that produce challenges. It's difficult to deliver this. It's good to have the aspirations, good to have the modeling of the IEA telling us what needs to be done, but it doesn't tell us exactly how we're going to get there. Thank you very much. And we go to Mr. Drolas. Mr. Drolas, the floor is yours. Yes. Good afternoon to all of you from London, where at the moment I must start my few comments with some information that at this very moment in London, or in the UK in general actually, the wind hasn't picked up since Mr. Elina said for last week, and it's now wind power is at 7% of the total, whereas combined cycle gas is at 59%. So the lack of wind is persisting. That's just a little vignette from the present. But I would like to make a few comments, and maybe we can return to some of these points later. I am an energy modeler and have been for decades, especially regarding oil. And all modelers know that you can generate scenarios according to the wishes of those who are paying for it or have requested them. If you do modeling without trying to explain the past, you can generate any future you like. What I noticed with the IEA's World Economic Energy Outlook is that there's a lot of wishful thinking, and it's pursuing a line that is new for the IEA, in the sense that the IEA was created in November 1974 to deal with the security problem regarding oil. There had just been an embargo of oil in late '73, and it was created in order to deal with this unheard of change in the oil market, which led on to the nationalization of oil production in the Middle East, etc., in the OPEC countries. That was the problem then was security of supply, and the great innovation of the IEA, or the great initiative, was to mandate all member countries to increase their emergency stocks, if you like, which was made a real contribution to security of oil supplies, at least. Now I see from the outlook, the energy outlook, the latest one, which followed on from others before, that there has been added another theme, if you like, another objective, which is to help mitigate climate change. Now this pushes you in completely different directions, and a lot of what is suggested will happen might very well not happen, because they are mandated by very many countries, especially in the developing world. But the open market economies, it's not happening via open market economics. So there's a lot of subsidization. There's a lot of, for example, in the wind industry, there is, I wouldn't say hidden incentives, but there are arrangements, if you like, with feed-in tariffs and contracts for differences that guarantee the investments in wind power to take place. So it's not an open, free market economic system that's at work here. And a lot of this is taking place and resulting in more expensive power than otherwise would have been the case. And I'm sorry to say this applies to Greece as well. Greece has quite high electricity prices, certainly among the highest in Europe. And part of that reason, despite this large investment that has already taken place in
wind farms and in photovoltaic, which are increasing now, it has not resulted in cheaper electricity. On the contrary, electricity is more expensive than other countries. So there are a lot of problems here, and I hate to spoil the party, so to speak, but this rosy picture is more wishful thinking than anything else. Thank you. Thank you very much. I have sent you some questions, but I want to ask to turn around a little bit and ask you regarding you touched the point. You already have mentioned it, but how does the projections and the energy market will be affected by the election of Donald Trump? Is one issue that I wanted to discuss. So, Mr. Aslauskas. Right, is it on? Yeah. So, it depends where we're looking at. I think when it comes to the United States of America, the impact will be more significant. But at the end of the day, I think people should be reminded that there is always a sense of continuation in any kind of new president taking place in the US. And so, for example, when it comes to the IRA, when it comes to bipartisan infrastructure law, these are really key energy policies that are protected under bureaucratic constraints. And so what a new presidency can do is to make the access to funding from these key policies a bit more complicated. But we still would say, and I personally believe, that there will be a lot of continuation when it comes to power generation in the US. 80% of the capacities added this year are coming from renewables. And that is not only because of the policies, it's also because it's economics. It is cheaper and it is gaining popularity regardless of the state. It's Republican or Democrat. And then also we look at EVs. Again, the cost gap between the purchase price of ICE vehicle and EVs are closing, and that will continue again regardless the president. And Donald Trump in many ways can even support the electrification of United States road by localizing more and more manufacturing and working towards to establish a local supply chains for clean energies. But yeah, so maybe I'll stop here and then I'll let others too. Anyone else want to comment? Okay. It will impact the world in two major ways. First of all, Trump will try to pull the US out of the Paris Agreement. And that means that those countries who are not fully committed to the Paris Agreement, especially African countries and Global South, will see less incentive to stick to it because it's costly, they cannot afford it. So that will weaken their resolve and pressure from the rest of the world for them to stay with the Paris Agreement and to decarbonization. That's the first thing. Second thing, which is very, very important, it comes back to funding again. For these countries, for the non-OECD countries, to move forward and catch up with the development of clean energy, they need to invest. They don't have the money to invest. There are various estimates telling us that they need between $3 to $5 trillion per year between now and 2050 to catch up. If Trump cuts that funding, cuts any support from the United States to international funding because he's looking inwards and doesn't believe in climate change, where is the money going to come from? And if it doesn't, how are these countries going to invest and catch up with the rest of the world? These are two areas where Trump coming to power will affect what is going to happen over the next 4 years. Yeah. Based on what Charles just said, I'll go back to that article in the Foreign Affairs, and all of you, probably you know Foreign Affairs magazine, what it's about, that this guy is proposing
be careful, Clean Energy Finance Authority with a mission subsidize foreign demand for clean energy technology and put USA innovation and industry at the front of the line. This is an idea that as Roosevelt created the New Deal, the Americans will create a new deal that under Biden administration, a new deal for energy efficiency and new technologies. This is something that probably we should think about Europe. In order to see those countries in Africa that they are thinking a little bit different when Trump now is elected, how to go again on track for the new road of a clean technology. Just an idea. Okay. Anyone else want to comment regarding Trump's election? No. So, let's go back to the outlook, and I would like to ask you, what does the conclusions of the outlook mean for Greece and for the Greek energy system? Τώρα, εδώ είναι λίγο δύσκολο. Εγώ θα μιλήσω από το κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας και ιδιαίτερα στα κτίρια. Πριν από 6 μήνες, σε αυτόν εδώ το χώρο, το ΙΕΝΕ διοργάνωσε μια ημερίδα για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Αϊβαλιώτης, και πήρα notes γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον, είπε ότι πρέπει μέχρι το 35 όλα τα κτίρια που είναι ενεργειακή κλάση ε και κάτω, ζ, ή, να ανασκευαστούν και να πάνε τουλάχιστον μια κατηγορία πιο πάνω. Το κόστος, 25 δις, εκτίμηση του Υπουργείου. Εγώ λέω δεδομένα. Κατάργηση όλων των καυστήρων λεβίτων, πετρελαίου, φυσικού αερίου σε κατοικίες τριτογενή τομέα έως το 40. Δηλαδή από το 40 και μετά δεν θα πουλάνε λέβιτες και καυστήρες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κόστος, 25 δις. Αν αρχίσουμε να πω και τα υπόλοιπα, είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Πάμε λίγο στη βιομηχανία και με αυτό θα κλείσω. Στη βιομηχανία έχουμε το εξής. Έχουμε μια ενεργοβόρα βιομηχανία, η οποία όσοι από τη βιομηχανία είναι υπόχρεοι για ενεργειακό έλεγχο και τον κάνουνε, γίνεται ένα ακόμα χαρτί που το βάζουν σε ένα σιρτάρι, γιατί δεν υπάρχει η απέτηση κάποια από αυτά που βρήκε ο ενεργειακός ελεγκτής να εφαρμοστούν. Να λοιπόν ένα πεδίο λαμπρό για την εξοικονόμηση, ένα εξοικονομό για τη βιομηχανία, για αυτούς που έχουν ήδη κάνει ενεργειακό έλεγχο. Και μεθαύριο είναι υποχρεωμένοι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2025 να αλλάξουν και το νόμο, διότι βγήκε νέα οδηγία, Energy Efficiency Directive του 2023, που αλλάζει τελείως το πεδίο. Δεν θα έχει πια τα 250 άτομα και τα 50 εκατομμύρια τζίρο, αλλά θα λέει τι καταναλώσεις έχει μέσο όρο την προηγούμενη τριετία. Και ανάλογα πρέπει να κάνεις πράγματα. Είναι πεδίο λαμπρό να αλλάξουμε. Αυτό από το κομμάτι της εξοικονόμησης. Κύριε Στάμψη. Εγώ θα εστιάσω λίγο στην ενεργειακή ασφάλεια και πάλι. Επιλέξει, διαβάζω την μελέτη. Growing electricity demand and more variable operation increase the operational need for flexibility in power systems, both for short-term and seasonal needs. Λοιπόν, αυτή είναι ακριβώς η κατάσταση που ήδη έχουμε και θα έχουμε τα επόμενα 10 χρόνια στην Ελλάδα. Σήμερα έχουμε 13 γιγαβάτ κειμενόμενων ΑΠΕ και προβλέπεται να φτάσουν στα επόμενα 10 χρόνια τα 28 γιγαβάτ. Ενέργεια ηλεκτρική κατανάλωση περίπου 65 τεραβατόρες. Και το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι ποιος διασφαλίζει ότι το ηλεκτρικό σύστημα θα δουλεύει απρόσκοπτα κάθε μέρα, τα απογεύματα όταν τα φωτοβολταϊκά φεύγουν από την λειτουργία, και ποιος εξασφαλίζει ότι δεν θα παθαίνουμε blackout χειμώνα ή καλοκαίρι όταν η ζήτηση θα υπερβαίνει στο διασυνδεδεμένο σύστημα τα 11 γιγαβάτ σε λίγους μήνες που θα διασυνδεθεί και η Κρήτη. Έχουμε ναι τις μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες είναι κατανεμόμενες, είναι υπό τον έλεγχο του ΑΔΜΙΑ ανά πάσα στιγμή, όμως από το 26 και μετά
Οι μονάδες αυτές θα παράγουν πολύ λίγη ενέργεια, γιατί θα έχει αυξηθεί πάρα πολύ η πράσινη ενέργεια που επιδιώκουμε να αυξηθεί. Επομένως, αυτές οι μονάδες δεν θα μπορούν να πουλάνε αρκετή ενέργεια ώστε να καλύψουν τα κεφαλουχικά και σταθερά τους κόστη, αλλά ταυτόχρονα θα παραμένουν απαραίτητες έτσι ώστε ο ΑΔΜΙΕ να μπορεί να λειτουργεί το σύστημα μέσα στα όρια της αξιοπιστίας που θέλουμε. Έχουμε ένα παράδοξο εδώ πέρα. Ευτυχώς υπάρχει ο αναθεωρημένος ευρωπαϊκός κανονισμός, ο 943, όπως μετά από 2 χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων αναθεωρήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, ο οποίος μας λέει κάτι πολύ απλό. Από εδώ και πέρα, οι αγορές διαθέσιμης ηλεκτρικής ισχύως δεν είναι πια ένα αποπέδι της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού, δεν είναι ένα έσχατο εργαλείο που θα χρησιμοποιούμε μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης, γίνονται ένας δομικός λίθος της συνολικού σχεδιασμού στην αγορά ηλεκτρισμού. Αυτό λοιπόν χρειάζεται να κάνουμε και στην Ελλάδα, να επιταχύνουμε τα βήματά μας για να έχουμε ή δυνατόν στο τέλος του 2025, αρχές 2026 σε λειτουργία μια νέα αγορά ηλεκτρισμού, την αγορά διαθέσιμης ηλεκτρικής ισχύως, η οποία θα μας δώσει 3 σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι θα εξασφαλίσουμε ότι για τα επόμενα 10 χρόνια δεν θα παθαίνουμε blackout, κάτι που το χρειάζεται απαραίτητα η Ελλάδα όχι μόνο για μας ως καταναλωτές ηλεκτρισμού, αλλά και για την ανάπτυξή της την οικονομική. Φανταστείτε ποιος επενδυτής θα έρθει να επενδύσει σε μια χώρα η οποία κινδυνεύει να παθαίνει blackout. Το δεύτερο είναι ότι η ύπαρξη της απαραίτητης ποσότητας από μονάδες φυσικού αερίου και τα μεγάλα υδροελεκτρικά στο σύστημα θα διασφαλίσει ότι θα συνεχιστεί με τους ρυθμούς που θέλουμε η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών, των φωτοβολταϊκών και των αιωλικών. Και το τρίτο και το βασικό είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη νέα αγορά έτσι ώστε να έχουμε ένα ευρωπαϊκά σύνομο εργαλείο, να επιβάλλουμε ένα έμεσο πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διότι αυτή η νέα αγορά θα έρθει με τη μορφή reliability option στην Ελλάδα, δηλαδή όποιος κερδίζει συμβόλαιο αγοράς διαθέσιμης ισχύως θα είναι υποχρεωμένος να μην εισπράττει πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο, ανεξάρτητα του πόσο ψηλά μπορεί να πάει η τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού. Και αυτό προφανώς δεν είναι κάτι έτσι που δεν πρόκειται να το συναντήσουμε. Το είχαμε δει και το καλοκαίρι. Τώρα νομίζω είναι γύρω στις 3 η ώρα. Το βλέπουμε και σήμερα σε όλη την Ευρώπη, εκτός από την Ελλάδα ευτυχώς. Σε 3 ώρες από τώρα στη Γερμανία η ηλεκτρική ενέργεια θα κοστίζει 850 ευρώ η μεγαβατόρα. Στο χρηματιστήριο, όχι στο Σιλιανική. Στο χρηματιστήριο, όχι στο Σιλιανική. 3 ώρες από τώρα. Γιατί υπάρχει σύγχυση. Λοιπόν, για την Ελλάδα. Θα ήθελα να γυρίσω λίγο στη μεγάλη εικόνα. Ο ΙΕΑ είναι ένας κατεξοχήν, και ακούστηκε προηγουμένως, συντηρητικός οργανισμός. Παρ' όλα αυτά, στις τελευταίες του εκθέσεις, διαρκώς διαπιστώνει το πρόβλημα με την ενεργειακή μετάβαση και ίσως δεν ήμουν ασαφής σε αυτό που είπα προηγουμένως και καλεί στο να επιταχυνθεί και να επιτευχθεί η ενεργειακή μετάβαση. Δεν διαπιστώνει απλώς το πρόβλημα. Καλεί. Και νομίζω ότι μέσα από τα κείμενά του και από τα κείμενα και από άλλα νούμερα που έχουν δημοσιευθεί, ακόμα και το funding πρόβλημα δίνει την κατεύθυνση της επίλυσής του. Για να λαϊκίσω πάλι, λεφτά υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν από αυτό που γράφει μέσα η έκθεση στα subsidies στα fossil fuels. Το θέμα λοιπόν, εγώ λέω, ότι είναι πολιτικό. Η τεχνολογία υπάρχει, οι λύσεις υπάρχουν, υπάρχει όμως ένα θέμα πολιτικής, το αν η παγκόσμια κοινωνία θα αποφασίσει να στραφεί εκεί ή όχι. Προφανώς και δεν το έχει αποφασίσει για τους λόγους που είπα προηγουμένως. Ας το εξειδικεύσω όμως στην Ελλάδα. Ακόμα και το πρόβλημα, σε αντίθεση με αυτά που ακούστηκαν προηγουμένως, ακόμα και το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης να μην υπήρχε, πάλι θα πρέπει να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όχι απλά μειώνουν το λογαριασμό στον καταναλωτή, αλλά τον έχουν ήδη μειώσει. Επίσης, για να το πω και με τις 3 ώρες που είπες, Γιώργο, προηγουμένως, στο δημόσιο διάλογο, επειδή γίνεται και πολλές φορές σε εφημερίδες λαϊκιστική σπέκουλα, υπάρχει μια σύγχυση. Ναι, έχουμε ακριβές χονδρεμπορικές αγορές συστηματικά στη χώρα. Παρ' όλα αυτά, το πρώτο εξάμηνο ή τετράμηνο του 2024, το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν το 4ο ακριβότερο στην Ευρώπη. Οι τιμές όμως λιανικής στη βιομηχανία ήμασταν 16η και στα house και στα νοικοκυριά 18η. Είμαστε λίγο κάτω από τη μέση. Ωραία, εκεί είμαστε λίγο κάτω από τη μέση.
Δηλαδή, σε επίπεδο λιανικής, και αυτό συμφέρει, και αυτό ενδιαφέρει τον καταναλωτή, δεν αντικατοπτρίζεται το ranking μας με το πόσο ακριβοί είμαστε. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και ας μην απλοποιούμε το γιατί οι τιμές στην Ελλάδα παραμένουν ψηλά, που θα ήταν, επαναλαμβάνω, ψηλότερες αν δεν είχαμε αιωλικά πάρκα. Θέματα ανταγωνισμού, θέματα διασυνδέσεων, θέματα ευελιξίας, θέματα διαθεσιμότητας, πάρα πολλά. Το γεγονός όμως είναι ότι θα ήταν ακόμα ακριβότερα αν δεν είχαμε. Εμείς έχουμε μετρήσει πόσο ακριβότερες θα ήταν οι τιμές, ο συνολικός λογαριασμός του καταναλωτή, κατά τη διάρκεια της κρίσης. Εμείς μετρήσαμε λοιπόν ότι αν κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν υπήρχαν τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά, 5,2 δις ευρώ θα ήταν παραπάνω ο συνολικός λογαριασμός 18 αυτούς μήνες του καταναλωτή. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που ανακοίνωνε το Υπουργείο κάθε μήνα. Επομένως, η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιβάλλεται από οικονομικούς λόγους, ακόμα και αν δεν υπήρχε κλιματική κρίση. Προφανώς, υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις, όπως ανέφερε προηγουμένως ο Γιώργος, που αυτό πρέπει να γίνει ομαλά. Για παράδειγμα, αν συνεχίσουμε τη μονοκαλλιέργεια των φωτοβολταϊκών, το πρόβλημα αυτό της απογευματινής αιχμής θα ενταθεί σε σημείο απαγορευτικό. Βέβαια, εγώ θα πω ότι αν η αγορά αφεθεί να λειτουργήσει, το φυσικό φρένο της αγοράς θα είναι οι μηδενικές τιμές που θα αντιμετωπίζουν τα φωτοβολταϊκά τα νέα και μία αμοιβή τους, όπως έχει πει και ο Στέλιος. Και άρα από αυτές οι επενδύσεις που έχουν αυτή τη στιγμή αδειοδοτηθεί από wise επενδυτές δεν θα πρέπει να υλοποιηθούν, διότι εγώ λέω με τη δικά μου απλοϊκά οικονομικά ότι δεν είναι βιώσιμες σε όρους αγοράς. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για μας το πρώτο πρόβλημα είναι το ομαλό μείγμα, δηλαδή να πετύχουμε τους στόχους μας πλέον από εδώ και πέρα με αιωλικά που έχουν λιγότερες ανάγκες αποθήκευσης. Και δεύτερον, προφανώς, το flexibility. Εδώ θα κάνω μια μικρή ένσταση, Γιώργο, την οποία δεν έχουμε συζητήσει, αλλά το έχω διαβάσει που το λες. Η δική μας ανάγνωση είναι ότι τα flexibility options έχουν προτεραιότητα το clean flexibility. Storage, interconnections, demand response και υπό προϋποθέσεις που πρέπει να τεκμηριωθούν μπορούν να μπουν και ορυκτά καύσιμα προηγουμένως. Είναι 100% σίγουρο ότι ισχύει αυτό που είπε ο Παναγιώτης. Εδώ όμως δεν μιλάμε απλά για την ευελιξία. Μιλάμε για επάρκεια στην συνολική διαθέσιμη ισχύ. Το να μπορείς δηλαδή να αντιμετωπίζεις και τις αιχμές που έχεις. Εκεί είναι που έχει αλλάξει το πλαίσιο βασικά και όχι απλά επιτρέπει, αλλά προτρέπει πια να δημιουργηθούν αυτές οι αγορές, ώστε να μην κρυβόμαστε. Τώρα μιλάμε για τις μονάδες φυσικού αερίου και τα μεγάλα υδροχά να παραμείνουν βιώσιμα όσα χρειάζονται για τα επόμενα 10-12 χρόνια. Πάρτε, λέει, ένα εργαλείο αγοράς, πάρτε τις αγορές διαθέσιμης ισχύως και μέσα από αυτές κρατήστε τις μονάδες που είναι απαραίτητες ώστε να μην παθαίνουμε τα blackout. I completely agree with that, but I will go a step further and say that for Greece, energy security will continue to be a problem for a long time to come. So developing hydrocarbon potential, especially southwest of Crete, is going to be important. So what Stathoutos said earlier on in the morning needs to be given support and priority. It's an important component of the whole thing. But I'll take also an issue on one of the points you made. A report by McKinsey Research, published only last month, says that despite recent momentum, the energy transition is at an early stage. There is a potential disconnect between climate ambitions and what is likely to be achieved in practice. Right now, we are only at about 10% of the deployment of physical assets, technologies and infrastructure that we will need to meet global commitments by 2050. So we're not there. We have a long way to go. So yes, we could probably do it, but governments don't work on hope and probably do it. They have to work on certainty. And this is where the problem is. I just want to highlight another issue. I've been talking about energy and power and electricity almost as if energy, the two are the same. It's not.
electricity is only 17% of the world's energy needs. Only 17%, even if we go 50% renewables out of 17%, 8.5%, what about the rest of energy needs and making an inroads in that direction? The inroads from renewables in other energy sectors is very low. There's a long way to go. Thank you very much. Mr. Drolas, do you have any comment? Yes, I do have a few, especially regarding Mr. Papastamatiu, who presented again a very rosy picture of wind energy regarding Greece, of course. But may I add something which he probably is aware of, is that the capacity utilization of wind power in Greece, last year, we only have figures for the whole year of 2023, was only 25%. I have allowed for 15 days for wind turbines, maintenance per annum. So it shows you that there are many periods during the day and during the months and the year itself when wind is not blowing. Everyone knows it's an intermittent source of energy, and mankind itself abandoned this intermittent source of energy for critical time operations like sailing and in industry quite a long time ago. So we're coming back now to a form of energy, let's say electricity generation, that is not 100% reliable. So what do? You have to have backup, which makes wind power itself more expensive than just the pure capital cost of the wind turbines, even though we know that it has a low marginal cost. Nevertheless, you need to have the investments, and they need support, as I said earlier, through special features like special feed-in tariffs and contracts for differences in order to encourage investors to invest in wind power. That's a feature that will not go away, and the more turbines you build, the problem remains of intermittency. It's not going to go away. And if you take the best sites to start with, as most people have already done, then the question of location and wind strength, etc., begins to lead to lower utilization rates, lower yields of wind power, not greater. So the problem will not go away, and it will be compounded. One of the things that could help is battery technology to store energy, which you produce when it's not needed, and so on and so forth. But that's expensive at the moment, and it's likely to remain relatively expensive. The only point that people have not mentioned so far, and I'm surprised, is, and also the IEA hasn't pushed it forward in a big way, is nuclear power, which Greece, for example, doesn't have any nuclear power, and therefore it cannot have this base load of electricity, which many other countries do have. So it's a real problem for Greece. It doesn't have a reliable base load generation scheme. Thank you. Thank you. Let me clarify a few things. First of all, the utilization factor of wind energy has nothing to do with what we call for the fossil station, the απόδοση, the efficiency. Because when όταν τοποθετείς στον παρανομαστή ένα ανανεώσιμο πόρο, δεν σχετίζεται με την απόδοση. Το δεύτερο είναι τα CFDs, είναι το φυσικό hedging στις τιμές των καταναλωτών. Ακριβώς επειδή υπάρχουν τα CFDs, μπόρεσαν τα αιωλικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά να μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος στους καταναλωτές και να παραμείνουν λογαριασμοί ρεύματος καταναλωτές εκεί που ήταν επί της ουσίας πριν την κρίση. Γι' αυτό και τα αιωλικά πάρκα και ανανεώσιμες δεν είχαν ποτέ στην Ελλάδα τα so-called windfall profits. Διότι όσο και αν εκτοξεύθηκε εξαιτίας της κρίσης και του φυσικού αερίου, η τιμή της αγοράς, χάρη στα CFDs και στα PPAs,
η αμοιβή των αιωλικών και των ανανεωσίμων γενικότερα παρέμεινε σταθερή. Τα windfall profits, λοιπόν, που ήρθαν στους άλλους, σε εμάς δεν ήρθανε. Το CFD, λοιπόν, που είναι ένα εκπληκτικό εργαλείο, ένα εργαλείο προς όφελος του καταναλωτή, ένα εργαλείο το οποίο αυτή τη στιγμή από τα auctions του αιωλικού, των αιωλικών πάρκων στην Ελλάδα έχει τιμές 58 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αυτό προφανώς και δεν είναι επιδότηση στα αιωλικά πάρκα. Είναι η διασφάλιση επιδότησης του καταναλωτή και η διασφάλιση ότι το long-term κόστος που θα πληρώνει τα αιωλικά πάρκα θα απεικονίζει το πραγματικό τους LCOE. Για μένα θα έπρεπε εκεί να κινηθούμε. Οι μορφές αυτές ενέργειας που δεν έχουν επί της ουσίας variable cost, έτσι θα έπρεπε να αμοιβόνται. Και αν αμοιβόντουσαν έτσι, δεν θα είχαμε ακόμα πιο σταθερές τιμές του καταναλωτή. Το τρίτο είναι το reliability. Εδώ υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ του variability και του reliability. Αλλά σε αυτό δεν θα επεκταθώ. Κύριε Παπασεματίου, αν μπορώ να επιστρέψω σε εσάς. Και η Αγγλία έχει τα CFDs που λέτε και έχει παρατηρηθεί πρόβλημα, διότι τα τελευταία πάρκα, τα offshores, δεν έχουν συνεχιστεί, δηλαδή έπρεπε να αναβαστεί η τιμή του contracts for differences, να πάει στα 90 λίρες per megawatt hour. Λοιπόν, τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα εδώ που είμαι, υπάρχει πρόβλημα. Έπρεπε η κυβέρνηση να αυξήσει τη τιμή αυτή που, όπως είπαμε. Και τα feed-in tariffs δεν τα ξέρουμε ακριβώς. Δεν είναι καθαρά αποτυπωμένα να τα καταλάβει ο κόσμος. Και αυτό που σας είπα πριν, ίσως το διατύπωσα λάθος, αλλά το capacity utilization of wind power στην Ελλάδα πέρσι ήταν 25%. Δηλαδή εννοώ ότι η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρισμού, αν δούλευαν, αν φυσούσε ο αέρας 24 ώρες την ημέρα για 365 μέρες, εγώ βγάζω και 15 μέρες για συντήρηση, που είναι αρκετά, που επειδή δεν φυσάει ο αέρας, όπως είπα, θεωρητικός, φυσάει μόνο και δίνει μια απόδοση 25%. Δεν είναι απόδοση αυτό είπα, δεν είναι απόδοση. Όπως το λέτε, πώς το λέτε εσείς αυτό? Εγώ το λέω capacity utilization. Πώς το λέτε Είναι εσείς? 25% το μέσο. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα πάω σε κάποιο νησί και θα έχω απέναντί μου διάφορους μυστήριους τύπους που το παίζουν οικολόγοι και στην πραγματικότητα υποστηρίζουν τον λιγνίτη και μου λένε να μην κάνω αιωλικό πάρκο σε capacity factor 45%, θα σας φέρω μαζί μου για να τους εξηγήσετε γιατί είναι πάρα πολύ προς το συμφέρον της εθνικής οικονομίας να έχουμε capacity factors 45%. Παρόλα αυτά, ακόμα και με το μέσο capacity factor 25%, τα αιωλικά πάρκα είχαν στην Ελλάδα το ποσοτικό αποτέλεσμα που σας είπα. Ναι, αλλά το 25% σημαίνει ότι το κόστος των αιωλικών πάρκων είναι πιο υψηλό, διότι χρειάζονται backup. Προφανώς είναι, αλλά και πάλι σας έδωσα τα νούμερα. Σας είπα ότι είναι πιο φτηνά και σας ποσοτικοποίησα και σε απόλυτο ποσό πόσο πιο φτηνά ήταν συνολικά. Προφανώς ένα αιωλικό πάρκο με capacity factor 45% είναι πολύ πιο φθηνό από ένα αιωλικό πάρκο με 25%. Αλλά και πάλι είναι φθηνότερο από αυτό που έχουμε σήμερα με το φυσικό αέριο. Σας λέω άλλο πράγμα. Θέλετε να κάνετε επένδυση και έχει μόνο capacity utilization 25%. Το άλλο 75% πώς θα το λύσετε? Καταρχάς σας λέω ότι αυτή τη στιγμή κάνω επένδυση με ένα φαντ αιωλικού πάρκου που έχει capacity factor 27%, στα οποία το CFD του είναι κάτω από 60 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αυτό είναι στο διαγωνισμό, είναι σε auction, άρα δεν σας λέω και κάτι disclosed. Κάτω από 60 ευρώ τη μεγαβατόρα σε αιωλικό πάρκο με capacity factor πολύ λίγο παραπάνω από αυτό που είπατε. Ωραία. Τι άλλο να σου πω, αυτά τα νούμερα. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο ακόμα, θα κάνω μια πολύ γρήγορη γύρα, πάρα πολύ γρήγορα, γιατί η έκθεση κάνει πάρα πολύ ιδιαίτερη μνήα στους γεωπολιτικούς κινδύνους, στο ρίσκο της εξάρτησης και στα ρίσκα που προκύπτουν από τις εκλογικές αναμετρήσεις. Είπαμε για την εκλογή Τραμπ. Τι σημαίνουν αυτές οι επισημάνσεις και πώς επηρεάζουν τις αγορές? Ποιος θέλει να απαντήσει? Λοιπόν,
Ας μείνω στον ηλεκτρισμό και στην Ευρώπη. Ο τομέας του ηλεκτρισμού στην Ευρώπη μετά την πολύ έντονη και βίαιη περίοδο, της πρώτης περίοδου του πολέμου στην Ουκρανία που πέρασε, φαίνεται να σταθεροποιείται σε μια νέα κανονικότητα, πιο ακριβή από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Το μείγμα ηλεκτροπαραγωγής κάθε χρόνο θα γίνεται όλο και πιο πράσινο, άρα όλο και λιγότερο εξαρτώμενο από τις τιμές, τις διεθνείς τιμές καυσίμων, εξαρτώμενο όμως από τις πηγές της τεχνολογίας. Οι μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις, αυτό που μπορούν να επηρεάσουν είναι η τιμή φυσικού αερίου και η τιμή άνθρακα. Αυτά τα δύο τα τελευταία ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη. Πετρέλαιο δεν χρησιμοποιεί για ηλεκτροπαραγωγή. Έχουμε δει και το βλέπουμε και στην έκθεση της IEA ότι για τα επόμενα 3 χρόνια περιμένουμε πολύ μεγάλη αύξηση στις μονάδες παραγωγής LNG. Άρα δεν περιμένουμε αύξηση της τιμής του LNG, άρα ανεξαρτήτως του είδους των πολιτικών αβεβαιοτήτων και των γεωπολιτικών εντάσεων, τουλάχιστον το αναμενόμενο δεν είναι πολύ μεγάλη αύξηση στην τιμή φυσικού αερίου. Άρα όσο αφορά τον ηλεκτρισμό μπορούμε να έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την Ευρώπη. Ωραία. Κάποιος άλλος θέλει να... Κύριε Έλληνα. I mean, the risks are that our modeling is not quite, doesn't quite reflect reality, and things develop in a different way. And the IEA has a lot of sensitivity studies to demonstrate what will happen if things work out in a different way. And I'll just mention one about gas. So earlier on, Oskar said that gas demand will peak by 2030 and stay stable after that for a long time. And yet, the IEA also says that there are challenges to that, in the sense that higher demand in industry, inability of renewables to meet primary energy demand growth, and coal to gas switching, and slower growth in wind or slower wind speeds, and all of these things need more gas to replace the deficit. And it concludes that should these factors happen, in reality, gas demand between now and 2050 will increase substantially by something like 15 to 20%. You know, with these things, how can you plan? I mean, if for example, somebody takes IEA's recommendation and says, oh, gas demand peaks by 2030, therefore, to not invest in more gas fields, to not develop any new gas fields, and put your money into renewables. And these things happen. In 2030, we need more gas, but we can't deliver it. This is where the risks are. And that's why I said earlier on, governments are obliged to deliver energy on demand and in full, not to come and say, I'm sorry, but we thought gas won't be needed and we're not ready for it. It doesn't work that way. So these are where the risks are. And when planning, IEA's World Energy Outlook is very valuable. It contains a hell of a lot of information. But we live in a real world, not in a modeling world. And that's what we need to pay attention to. Thank you. Mr. Θεοφύλακτος. Θα το πάρω από εκεί που το σταμάτησε ο Τσάρλς και θα πω το εξής. Το Outlook και η παρουσίαση ακόμα του Όσκαρ μίλησε και για γεωπολιτικές εντάσεις. Παράδειγμα, το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Ζούμε σε μια περίοδο που οι μεν βομβαρδίζουν τους δε και οι δε βομβαρδίζουν τους μεν. Και τώρα περιμένουμε τους μεν να βομβαρδίσουν τους δε. Και ο Θεός ξέρει πού θα σταματήσουν. Λοιπόν, αυτό όλα δημιουργούν ένα θέμα σημαντικό, το οποίο μπορεί εμείς ζώντας στον μικρό κόσμο να το ξεχνάμε, όμως η χώρα είναι μεταξύ δύο πυρών. Την Ουκρανία από πάνω, τον πόλεμο στο Ισραήλ με τους Παλαιστίνους από την άλλη πλευρά. Και
Το modeling δίνει κάτι με όλα τα assumptions που έχει. Λοιπόν, είναι θέμα μιας χώρας να θωρακιστεί και να θωρακιστεί σοβαρά στις επερχόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις. Και αυτό γίνεται και ένα σημαντικό εδώ είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Τώρα, πώς θα γίνει τώρα, τάχιστα δεν ξέρω, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε. Είμαστε σε έναν δρόμο, ίσως πρέπει να επιταχύνουμε. Ωραία. Κάποιο άλλο σχόλιο? Ωραία. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη συζήτηση. Real quick. Just first, a quick comment back to Charles on the gas comment. Indeed, the gas demand can be higher than what we are projecting. Absolutely, this is so the analysis you were referring to is based on the step scenario, and as I mentioned during my presentation, this is a scenario that takes the currently stated policies that are in place and assumes that these targets in these policies, what is written, what is in law, they will be met. This is not unreasonable to believe that they will be met. I think this is why IEA models several different scenarios, and one scenario is looking at the announced pledges, and that is what we can find in NDCs, and that is what we can find in ambitions, and indeed, these are very often not met. But looking historically, what we include in our most conservative base scenario, which is stated policy scenario, this is very reasonable to believe, and historically so far, when again looking, for example, in the outlooks for oil, IEA was quite accurate in projecting what is happening in China. We have other organizations projecting that, for example, this year all demand will increase around 2.3, 2.4 million barrels per day. We are in November. Current increase is below 0.9 million barrels per day, which is what IEA was telling a year ago. And so, indeed, the natural gas demand can be higher, but it can also be lower. And as you mentioned, we might have more demand in industry, we might have more demand in power, but also electricity is well positioned to replace gas demand in light industries, in manufacturing, in buildings, in heating. So there are many uncertainties, indeed, but IEA, what we are doing, what I'm working on myself is looking at what is put in place in front of us when it comes to policies, when it comes to market conditions, and we then try to project several different scenarios. And what I was presenting here today, I want to make it clear, it's a scenario that looks into what is put in place currently, and we do not fix an outcome at the end, we project it. There is one scenario, which is net zero emission scenario, and that is a fixed end, which is reaching net zero by 2050. But what we are presenting, I would say 90% of the time, is what our experts are projecting based off what we currently have in the market. Thank you very much. Thank you all for the participation and a very interesting panel, I think.